I welcome you all to the next class on industrial management. We are discussing Unit 6. This unit is on social issues and the environment. This is the fifth unit of this session. In this unit, we will be discussing two important the phenomenon. One is acid rain, other one is ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್. ಎರಡು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ. Next, let's move on. Let's have a quick recap of what we discussed in our previous class. So, in the previous class, we discussed climate change. So, climate is the statistical distribution of the weather pattern in a particular area. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವೆದರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ನಾವು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ವೆದರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ರೈನ್, ದಿ ವಿಂಡ್, ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆದರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. Next, sometimes now we are seeing the change in climate ಸಡನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಚೇಂಜ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಯರ್. ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the greenhouse gases are the reasons for that. So greenhouse gases ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the gases which will absorb the heat emitted from the sun, that will not reflect the heat, but the gas what is causing the greenhouse effect, that is the global warming, is the carbon dioxide. So carbon dioxide ಈಗ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಮಿಷನ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂದ, ಈವನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ದಿ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಆಸಿಡ್ ರೈನ್. ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಸಿಡ್ ಆಮ್ಲ. ಸೊ ಈ ಆಮ್ಲದಿಂದ ದಿ ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ದಿ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಆಸಿಡ್ ರೈನನ್ನು ಆಸಿಡ್ ಬಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್. ಸೊ ಆಸಿಡ್ ರೈನನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು. ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಈಸ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್. ಸೊ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರ್. ಸೊ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ ಥಿನ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿನ್ನರ್, ಇದು ಥಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ದಿ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಆದರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್, ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ನಮಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್. ಸೊ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್ ರೈನ್. ಸಿ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೈನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಪೀರಿಯಡಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗಿನವರೆಗೂ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಿ ರೈನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್. Rain is beautiful, rain is enjoyable, and rain is necessary for life to continue on this earth. ಹಾಗಿದ್ರೆ the rain is something which is always valued by mankind. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ರೈನನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ that is the normal rain. Sometimes what will happen is what rains may not be pure water. So that may be ದಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ನಾವೀಗ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲು, ಡೀಸೆಲು, ಗ್ಯಾಸು, ಕೋಲ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ.
ಇದು ಬರ್ನ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್ the fossil fuel contain some amount of nitrogen, some amount of the sulfur. So this will combine with the oxygen and form the oxides of sulfur, SO2, SO3, ಈ ಥರ the oxide sulfur and oxides of nitrogen, NOx, NO2, NO3, nitrous oxide, nitric oxide, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ the oxygen, they form the nitrous oxides and sulfur oxides. ಈ ಸಲ್ಫರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಸೊ ದಿ ರೈನ್ ವಾಟರ್ಸ್, ದಿ ಈಗ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಆಗುವಾಗ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸನ್ಲೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಇದು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೈಟ್ರಸ್ ಮತ್ತು ಇದು ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಏನು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಸಲ್ಫರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಈಗ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಯಿತು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ದಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್. ಇದು ರೈನ್ ವಾಟರ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ರೈನ್ ವಾಟರ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ದಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ನೈಟ್ರಸ್ and nitrous the oxides and sulfur oxides. So the water will fall on this. When the water falls on this, so they will combine with this, the oxides of the sulfur and nitrogen, they will form nitric acids. See, combine ಆದದ್ದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲ. This is a collection of the water and acid, and that will fall on earth ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ ರೈನ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದಿ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ದಿ ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ ಆರ್ the acids of mainly two elements are the acids of the nitrogen and sulfur, along with the organic or inorganic chemicals that are carried to the earth by rain, or sometimes by fog also it may come, resulting in acid precipitation or acid rain. ಇದಕ್ಕೆ ಆಸಿಡ್ precipitation ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. The acidity of this rain, so ಈ rain the acidity is usually below 5.6 the pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ 5.6 pH is a normal the water ಇದು pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಟ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸಿಡಿಕ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದಿ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ if the acidity of the rain is high, it can cause severe damage to the plant and animal life. ಸೊ ಇದೊಂಥರ ತುಂಬ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ much of a problem, but if it is a stronger the acidic content ಇರುವಾಗ it will create a lot of the damage on the earth. Let us see what are the damages this acidic rain can cause. So one, it will have a pH value of the river disturbing the plant and animal life. ಸೊ ಈ ರಿವರಲ್ಲಿ, ಈ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಫಿಶ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ದಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲಿ ಇದು ಸರ್ವೇ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ದೇರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಈ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನು ಈ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ
ವಾಟರ್ನ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಅಸಿಡಿಕ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದಿ ಆಸಿಡ್ ರೈನ್. And also the acid rain reacts with component on the surface soil and changes the soil chemistry. This will turn the agricultural lands into non-usable lands. So agricultural land high acidic content ಇಂದ ನಮಗೆ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. So that again is another the problem with the acidic rain. So here plants root cannot take up or they will be dissolved in minerals and water from the soil. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಹೈಲಿ ಅಸಿಟಿಕ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಾಗಲೇ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ it will affect the photosynthesis of the plant also. The photosynthesis is stopped by converting into the light energy, and it helps in the accumulating the toxic elements in the soil, and which weakens the population of the earthworm, thereby destroying the food sources for small herbivores. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಅರ್ಥನ್ನು ಫರ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವರ್ಮ್ಸು ಈ ಥರ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ಗಳು, ಇದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನಲ್ಲಿ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಿಲ್ಡ್. ಸೊ ದಿ ಅರ್ಥನ್ನು ಫರ್ಟೈಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅರ್ಥನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಿದೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಕೊರೋಡ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊರೋಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಿದ್ದ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ಮೆಟಲನ್ನು ಕೊರೋಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಕೊರೋಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್ ಇರುವ ಕಡೆ. ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದೋಸ್. ಸೊ ದಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್ ವಿಚ್ ಡಿಕಂಪೋಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊರೋಡ್ಸ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು, ಈ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ by the acid rain. And even our own Taj Mahal, ಈ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಏನಿದೆ, is becoming the yellowish by reacting with the acid rain. So acid rain ಇಂದ ಏನು the beauty of the Taj Mahal is also going to be affected by the acid rain. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ದಿ ಮಾರ್ಬಲ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಯೆಲ್ಲೋವಿಶ್. ಸೊ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಇದು ಯೆಲ್ಲೋವಿಶ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್ನಿಂದ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ದಿ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ by the acid rain. And acid rain influences many species at different levels of food chain. ಸೊ ಈ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗಳು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಫುಡ್ ಚೈನ್ಗಳನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ನಾವು ದಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ದಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಬರ್ನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗೋ ಫ್ಯೂಯಲ್, ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡದೆ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಓನ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ that does not become the acid rain. And the introducing scrubbers in chimneys and power plants, ಚಿಮ್ನಿ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಮಿಷನ್ಗಳನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ದಿ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ BS4 BS5 ಏನು ಇದು ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಈ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಮೇನ್ ಕಾಸ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, that will lead to less acid rain. And basically what we have to do is we have to reduce the oxides of sulfur and nitrogen from being released into atmosphere. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೈ ಲೈಮಿಂಗ್. ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು
by reacting with the lime, we can neutralize the acid. That is the another way to reduce the acidic content. Now let us come to the second concept, what is known as ozone layer. So ozone layer is a protective the layer on this earth. See, the ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಯರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಅರ್ತ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಹೈಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಈ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದಿ ಓಝೋನ್. ಓಝೋನ್ ಈಸ್ O3. Ozone is a form of the oxygen, three the molecules combining, three the atoms combining and forming a molecule, the ozone. So ozone is an important chemical species present in atmosphere. Atmosphere ಇರೋ ಒಂದು important the chemical gas, that is the ozone. What this ozone does is, at an altitude of 30 kilometers, earth on 30 kilometers height ಅಲ್ಲಿ its concentration is high. It is of the order of 10 parts per million, 10 ppm ಈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ವೈಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇಡೀ ಅರ್ಥನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಟೈರ್ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ an ozone layer at this height of the 30 kilometers. ಈಗ the earth, the sun will emit a number of rays. ಸಮ್ಮಿಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇಸ್ಗಳನ್ನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ಲು, ಕೆಲವರು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಆಸ್ ಎ ಶೀಲ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್. ಈ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ವಿ ನೋ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 7 ಕಲರ್ಸ್. ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಲೈಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೈಲೆಟ್. ವೈಲೆಂಟ್ ರೆಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ವಿಜುವಲ್ ಲೈಟ್ ಇರ್ತದೆ. ವೈಲೆಂಟ್, ಇಂಡಿಗೋ, ವಿಬ್ಜಾರ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ದಿಸ್. ಸೊ ವೈಲೆಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯ ಲೈಟ್. ಸೊ ವೈಲೆಂಟಿಗಿಂತ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲೈಟ್ ಇರುವಾಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್. ಇದು ದಿ ವೈಲೆಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೇವ್ಲೆಂತಲ್ಲಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್. ದಿಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್. ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಫ್ ದಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ಗಳು ಹೆಲ್ತ್ನ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ರೇಸನ್ನು ಬಾರದ ಹಾಗೆ ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್. ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೆಳಗೆ ಅರ್ತ್ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್, ಅರ್ತ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಆಗಿ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್, ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ultraviolet rays. So that is, see this ozone layer, it absorbs the ultraviolet rays. ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಈ ವೇವ್ ಲೆಂತಲ್ಲಿ 220 to 300 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದಿ UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೇಂಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ತ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಅರ್ತ್ನ ಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಹಾಕಿದಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಪ್ಲೀಟೆಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಓಝೋನ್ ಹೋಲ್. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ಈ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಇದೆ. ಓಝೋನ್ ಹೋಲ್ ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ UV ರೇಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದಿ UV ರೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಲೇಯರ್ಸ್, ಥ್ರೂ ದಿ ಹೋಲ್ಸ್ in the ozone layer, the rays can directly pass. ಈ ಥರ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ಲೇಯರ್, ಈ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್. ಇದು ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಓಝೋನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ಓಝೋನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ಲೋರಿನ್, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್, nitric oxide released by the high altitude aircraft. ಸೊ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಹೋಗೋ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದದ್ದು ಕೂಡ
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಅನದರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್, CFCs. ಈ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ಸ್ಪ್ರೇನಿಂದ ದಿಸ್ ರೀಚಸ್ ದಿ height, and that destroys, that reacts with ozone layer. So ozone layer, this is ಈ CFCs ಹಿಂದೆ ನಾವು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ CFC ಫ್ರೀ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. ಇದು ಓಝೋನ್ ಲೇಯರಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಝೋನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೋಲ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ವಿಚ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ O3 ಅದನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ O2 ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. O2 ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದಿ UV rays. Sometimes the volcanic eruptions also generate gases that will react with ozone and reduce the thickness of the ozone layer. Coming to the effect of the ozone layer depletion, ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. So the excessive exposure to UV radiation is linked to several health problems. So ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಲೈಕ್ ದಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಐ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. So these are the common problems which is we have seen. It damages the immune system. ನಮ್ಮ ಏನು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಈ UV ರೇಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಟಿಯೋರೇಟ್. ಈ UV ರೇಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪೇಂಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಡಿಟಿಯೋರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ UV ರೇಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ not only human beings, it will affect the growth of plant and it will also damage the crops, and the plant life cycle is disturbed and hence crop yields are significantly reduced. So ಈ ಕ್ರಾಪ್ ಈಲ್ಡ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ವಾಟಿಕ್ ಲೈಫನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಿ ಸಿ ಲೈಫ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಸ್ ದಿ ಎಕ್ವಾಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್. ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್. ಒಂದು ಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್, ವೆಹಿಕಲ್ ಎಮಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯೂಸ್ ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಫ್ರೀ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, developing stringent regulations for rocket launches, and reduce the usage of the chlorofluorocarbons and nitrics and nitrous the oxides. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ we can think of reducing the ozone layer depletion. Now let's have a quick summary of what we discussed. We discussed the acid rains ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೀರು ಬಂದಾಗ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಈ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್. We have seen the different effects of the acid rain. Marine life ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿ ವೇಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ acid rain to reduce the emission. And then we have seen ozone layer depletion. This ozone layer is a protective cover on the earth surface in the stratosphere. Earth ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕವರ್ what it does is it will absorb ದಿ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸನ್ನಿಂದ ಬರುವ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸನ್ನು ಇದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಆದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೋಲ್ ಆದಾಗ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಜರ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೆವು. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ವಿಕ್ solve a few multiple choice questions based on our today's class. The main contributors to acid rain are sulfur oxides and carbon oxides, nitrogen oxides and sulfur oxides,
carbon dioxide and carbon monoxide, nitrogen oxides and carbon oxides. Mainly it is nitrogen oxides and sulfur oxides. This is the main cause of the acid rain. The main cause of acid rain is soil pollution, water pollution, air pollution, all of the above. ಈ ಆಸಿಡ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸಾಯಿಲ್ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ acid rain. Acid rain causes damage to big sculptures and marble constructions, flora and fauna, growth of trees, all of the above. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಬವ್. The pH value which the precipitation is regarded as acid rain is. So acid rain, the pH value, so this is the 5.6 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಸಿಡ್ ರೈನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಆಸಿಡ್ ರೈನ್. The damage caused by acid rain is due to the nature of the acid rain, balancing, protecting, withstanding, corrosive. Answer is the corrosive nature is causing the damage. Thank you.